kuti kutasala masiku okwana 47 kuti Malawi the Scorchers isewere masewero awo oyamba mu Women's Africa Cup of Nations WAFCON komwe ku Morocco. Mphunzitsi wamkulu wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana Love Mofaziri akuyenera atiyankhule kumama wakono. Malawi ili Group C mene muli ma defending champions a Nigeria, Zambia, Egypt komanso ndi ifeo ngata Malawi. Nigeria yapitako kokwana ka 13 pa 13 times yakwanisa kutenga kokwana ka 10 pamene anzathu aku Zambia akwanisa upita kasano, ndipo mu 2022 anamalizira pa nambala ya chitatu pamene dziko la Egypt apande kuti kupita patadusa zaka 10 anapita 1998 komanso 2016 ndife amene tikupita koyamba ngati dziko la Malawi. Kodi chikonzekero chikuoneka motani pamene ndekuti tizera mu dziko la South Africa kumene kuli Cosafa kenako tipite ku Morocco. Ndiwasire bwalo Love Mofaziri. Ziko mkombiri tada ndikulandireni nonse kuno ku Football Association of Malawi kumene kuli ku headquarters ya mpira kuno ku Malawi. Ndili ndi Mr. Love Mofaziri amene ali head coach wa Malawi National Women's Football Team amene akufuna tipasire ndandanda wake umene wakonza umene kupita ku Cosafa. Tisaiwale kunena kuti the Scorchers inapanga qualify kupita ku Women's African Cup of Nations koyamba. So mpikisano umene ukubwera mkatikati mmene muli zokonzekera za mpikisano wa Women's African Cup of Nations. Pandanda umene wachulapo maina okwana 32 ndipo pali maina 4 amene amasewera kunja kwa dziko lino. Colleagues, welcome to Football Association of Malawi, which is the headquarters of football here in Malawi. I'm joined by the head coach of the Scorchers, Malawi National Women's Football Team, where he wants to announce his squad for the upcoming Cosafa Women's Championship in South Africa. So in the squad, there are 32-member squad, and it comprises of 4 foreign-based players, and the rest are local players. Over to you, coach, and you can now start announcing the squad. Thank you very much, Collins, and welcome, ladies and gentlemen, and allow me to announce the squad, which I have 32 players, 4 professional players who are playing in Africa, and the rest are local players. I will start with the goalkeepers. I have 7 goalkeepers. We have Mrs. Skero from Kokoma Topwa Sisters, Togo Mase from FCB Nyasa Big Bless Women, Yamika Nikaonga MDF Lioness, Martha Mbewe Civil Service Women, Jenny Nyirenda from Topic. We have Bridget Marema, FCB Nyasa Big Bullies Women. We have Esther Maulidi, Mighty Wanderers Queens. And the defenders, we have Chimwemwe Madise TP Mazembe, is a professional player. We have Irene Kumaro, Silver Strikers Ladies, Rose Alfandika, Kukoma Topwa Sisters, Maggie Chavura, Ascent Soccer Academy, Doreen Dixon, MDF Lioness, Benadetta Mkandawire, FCB Nyasa Big Bless Women, Justina Jumbo, Silver Strikers Ladies, Gladys Joseph, Civil Service Women, Shira Mangani, Mighty Wanderers Queens, Tuonge Piri, Silver Strikers Ladies, Arinafe Majora, Ascent Soccer Academy. These are defenders, and we have midfielders. Madina Ngulue, Silver Strikers Ladies, Jess Yosefe, Civil Service Women, Asimenye Simwaka, MDF Lioness, Laina James, FCB Nyasa Big Place, Fane Magombo, Kukoma Antopwa Sisters, Catherine Kajala, MDF Lioness. These are strikers, midfielders, and lastly we have strikers, Deborah Henry, Silver Strikers Ladies, Mary Chavinda, FCB Nyasa Big Place, Vitumbiko Nkandawire, Civil Service Women, Chikondi Gondwe, Silver Strikers Ladies, Sabina Tom, professional player, she's about to go to Morocco,
Vanessa Chipugura from Egypt, professional player. Tendai Sani Zisid, Zambia, professional player. And Chisomo Banda Nkokola Braids Queens from Zambia. Thank you. These are the players who are starting camp from next week, 4th February. Thank you so much, Coach. Colleagues, as the coach has already alluded, these are the players who are starting camp next week. For Women's African Cup of Nations, we'll come again here to announce the squad which is going to the WAFCON. But then as it stands, this squad is only going to participate in the forthcoming Cosafa Women's Championship, which is scheduled for South Africa from 18th of February to 1st of March. I'll just go around for the list again. The coach has named 7 goalkeepers, which is Mrs. Sigelo, Toko Mwase, Yamikani Kaonga, Martha Mbewe, Jen Nyirenda, Bridget Malemia, and Esther Mauridi. And the following are the defenders: Chimweme Madisi, Irene Kumalo, Rose Alufandika, Maggie Javula, Doreen Dixon, Benedetta Mkandawire, Justina Jombo, Gladys Joseph, Shira Mangani, Tuonge Piri, and Alinafe Majola. And the following are the midfielders: Madina Nguluwe, Jesse Joseph, Asimenye Simwaga, Lina James, Fanny Magombo, and Catherine Kajala. And the coach has also included the top goal scorer for the NBM Women's Premiership, who is Deborah Henry, manager Vinda, who has scored about 7 goals in his 8 appearances in the National Bank Women's Premiership. We have Virumbigo Mkandawire, Chikondi Gondwe, Sabina Tom, Vanessa Jugubira, Tendai Sani, and Chisomo Banda. Those are the names who are going to start camp next week for the Cosafa Women's Championship. So we're now going to one-on-one questions with the coach, and let's concentrate more on Cosafa than the forthcoming Women's African Cup of Nations, because we are going to come again for the press conference, which the coach is going to announce the final squad going for the Women's African Cup of Nations. Thank you so much. All right, Coach. You have come with... Is anyone recording? Maybe one is fine. Then we can share. Only one. Okay, thank you. So let's start. All right, Coach. The Cosafa squad you have come with this time could be different from that you came with last time. There are some new faces there. What are you targeting when you are going to Cosafa? Mostly there are few new players who have been called to the camp, and the rest have been with the Scorchers before. Only what are the targets when going to Cosafa? I think there are many issues that we're supposed to achieve. First of all, I think we're going there to participate or to compete to reach, I think, final stage. That's the first thing. And the secondary, out of this squad, I think we have professional players and the local players who have been with the Scorchers before. So we're trying to give them, I think, enough game time to play. You know, in the Cosafa, maximum of games, I think, to play, I think there are 3. If you reach finals, I think you can play more than 5 games. I think 5 or 6 games. So it's good to give chance to players, so that if they are given chance or they are selected to go to Morocco, I think then they'll be ready for the WAFCON games. Coach, 7 goalkeepers. Is this department giving you a lot of headache? My first question. The other one would be, I've seen
Togo Mwase, who is injured, I don't know, as for now, because she did not play the 5 remaining games for FCB Nyasa Big Bullets in the second round. And also, the last time we saw Asmenya Simwaga, it was in September. Is she doing well now? So that maybe the Malawians could feel that we've got Asmenya or else Togo Mwase. Thank you. Yeah, thank you very much. And I think, first of all, I was expecting an applause or congratulations to me that I've picked 7 players. So I'm sorry that you have started with that question instead of saying, Coach, thank you so much for having 7 goalkeepers in your squad. Anyway, I've done it deliberately to have more goalkeepers so that we can, see them, we can train them, and out of that number, I think we'll pick the best. We have already the best goalkeeper, or two goalkeepers, so I try to bring some new faces so that I think competition in camp can be very high. So that is why we have a number of goalkeepers. For Mwase, I've find out that yes, he was injured, and I understand. I think he's okay now. That's why she's in the list of goalkeepers to join the camp. For Asmenye, she is good. She have recovered. I think last time all of us we saw her was in September, and she have been going for treatment, and the FA tried their best. They gave him best treatment, best hospital to go and receive the treatment, and she's okay now. She'll be part of the squad, and definitely she's joining the training from next week. Yeah, in the team also, you have omitted some of the players who are with the under 20. Maybe going forward, does the involvement of the under 20 players who are also reliable to the senior team affect you in the preparations for the forthcoming games? Yeah, I was about to come to that one because yes, they'll be part of the squad, but we never know. They're going to Guinea next week to play the fixture, World Cup fixture. So you never know. Maybe they will come with injuries. So that's why I didn't want to put them immediately to the squad. But obviously, if some of them will come without injuries, I think they'll be part of the squad. But it depends on the recommendation of the head coach of Under 20, who is my assistant. And we observe or watch the matches which they're going to play in Guinea and in Malawi as well. So, yes, some of them will be part of the squad which is going to South Africa, depending on the performance. Alright, coach, mwaitana ndandanda umeneo mwina ndosiyanako asanapange khanso chaka chatha munanena kuti simuonjezerapo osewera ena koma pamwayikapo osewera ena mwina mukuyang'ana pati popita chitsogolo ku mpikisano umene wa Cosafa? Choyambirira Cosafa tikupita sikuti tingopita mwina kukapanga nawo participate koma noti ndizolenga zingapo. Choyambirira tikufunisisa kuti muna market kafike ndimi yomaliza, and mukafika ndimi yomaliza ndi makasa ncholenga kuti muna wake mutenge chikhocho ndi choyambirira imene nganene, and zidichita ubwino kwambiri kuti tikafika maliro omalizawo ndi kuti ibe tikane chilimbikiso kuti tikamapitiriza kusekera zopita ku Morocco ndi kuti tidzakhala ndi olemba mtima na kuti ma players amene tingathe kuwatenga titengeranso ndi kuchita bwino mina ngachite kuti ku Cosafa. Makamaka sikuti ma players ambiri amene mukuwaona apa ndoti sinambi ndatengapo ambiri apapa mwina ndingane ndatengapo kusatengera chaka chatha komabe mwina kuchonga 2 years ambiri ndakandi kumatenga ena mwina make mwina sapanga nawo sapezeka nawo mu squad koma no mu training timakhala nawo. Mukaonesesanso kuti pali ma professional amene ndatenga omwe akumenya mpira muno mu Africa ndayikapo kuti mwina nawonso tikhale nawo chifukwa kuti tikhale limodzi kukhanga titupitiza kukonzekera kwa AFCON ndi nchifukwa mwaona ndi ma professionals amene ndachula amene talumikizana kale tafotokozerana kuti mwina wake matimu awo avumira kuti atha kutani atha kubwera nchifukwa mukuona kuti pali ma professional amene akumenya mpira mu Africa ndi ma players ena amene
amenyanso mpira squad tina ukali muna magema ametapitawo achilendo ina mukwane nawo muna ndachilendo komabe ambiriso ndatenga kutengera performance ya national league yacho national bank ndechifaka mukwana ambiri ndatenga kuti kana mu squad. Coach mdabwa kuti anthu asanu ndi awiri pa golopo ndi malo amene mwina kufika besiku la lero akukudwa lisani mutu funso lina linali lokuti muli anthu awiri osewera amene takhala kuti titinawaone asimenye simwaka sanasewere nawo second round yonse magemu okwana 9 ndi MDF Lioness komanso masewero asanu kwa Thoko Mwasi amene ali wapagolo winayo wapatsogolo mwalumikizana nawo ndipo asimikiza kuti ali bwino ziko kwambiri and chambirira ndimaina kuti mundiyamikire fundi kulendo ndatenga magokipa ojuluka ndimafuna kuti mundiyamikire nangasepa golopa ndimene papakhanga ndinkhani yayikulu kuti pagolo komane membe zoti akochi tathokoza ndimatenga magokipa ojuluka kulendo ndobwena mu kampo acholinga changa kutenga magokipa ojuluka nchifuna kuti at least tonenso mwina awiri atatu amene mwina angathe kupereka competition kwa gokipa amene tinaye kama magokipa amene tinawo ndingopereka machisanzo kuti ndimese scale ndamene gokipa ambiri muna makiti mamudziwa timamuchulachula komano ndafuna kuti mwake ndatenga ena apa ena ndatenga usuti magokipa kuti ndangwatola kapena asinde kwadziwa I think ndatengeranso kuchita bwino kwawo enawa kutengera pa magame amene akaumenya national league yathu ya national bank nde nchifukwa yake mkondo ndatenga magokipa amene pa Thoko Mwasi sidinamonedi ndinamva kuti anali otani ovulala komano ndafufuza kuti khangati kupeza bwino amene tamutengaso chifuna kuti ndigokipa amene magema amene tinamalizira kumapeto kuti nali limodzi ndi panabe chifukwa imene ndikanamusiya ngati akupeza bwino akhala kuti munake ndopitira kudwala kapena ndovula sindikanamutenga komano ndamutenga chifuna kuti magokipa mmodzi mwa magokipa amene tamaliza nawo mwina last year mu November amene timamenya Three Nation tournament ichi ndi chifukwa ndamutenga asimenye anavulala tournament imene timamenya Three Nation kudalibe analovulala mu September nde wapita kangapo wandapo treatment and the FA inaisisa sombali yawo inamwitanisa anabwera kuno Blantyre anatumiza zipata zingapo zoyenera zothekera kuti mwina mwake amuone anamuona anampasa mwina holiday kuti akhale akuyembekeza mwina mwake kuti mwinake apange likava pa inja imene nayo ndipo moyankhula naye mofotokoza ndi anthu ena amene madokotala amene akamuona anandisimikizira kunena kuti pano pali bwino mwezi umene anampasa mwezi umodzi wapita lwaso mwina mwezi wina wachiwiri kusingiza kuti iye ali bwino ndipo ndikuthekera kuti mwina mwake atomenya mpira zikomokombira. Coach potengera kuti 2023 pamene Scorchers inkatenga Cosafa majina Nguluwe anali nawo mu squad wakhalasa kusewera ifukwa cha injali kubweranso kwake panopa ndi chilimbikiso chotani kapena zikutanthauza chani kutimu komanso kubwera kwina kwa Debula Hene sana chulidwe nawo pambuyo paja pabweranso iyeyo ndi maplayer ena anyawani mukampu tinene kuti kapena mugulisa ntchito Cosafai kuona maplayer amene mungazapite nawo tournament ya AFCON kusogoloko. Choyambirira ndifotokoze kuti kubwera kwa Madina kutoka mwina ndi chilimbikiso kapena kuthandizira kwina kumbali yathu umene tinali mwina timoneka ngati munake tinafuka komabe sikuti ndinganene kuti kubwera kwake kusonyeza kuti maplayers amene kudalibeko enawo kunali mwina ofoka mudzi wanso ine mwina makemete mafika mwe kupanga qualify kupita ku Morocco ndi kuti panali ena amene anathandizira kwambiri kubwera kwake kuthandizira mwina maderena mwina pomwe mwina iye angaona kuti pofoka komano sikuti iyeyo tikunena kuti tikupita naye ku South Africa zitengera kuti iyeyo mwina andipase neyo andipange chilimbikiso ayenera kuti mwina akalimbikire chifukwa kuti wapeza maplayers ena amene mwina makendo otentha amene ali bwino kale komano ndamutenga chifukwa chonena kuti magemu amene wamenya amene ndamuonera kumapeto wamenya National Bank League yathu from Silver Strikers ndamuonera amagemu angapo akusonyeza kuti kuthekera kulipo mwina injaleyo mwina anachira atakutithandiza so timufunira zabwino chifukwa ndamutenga mukampo komano ndisimikize pano sikuti ndikunena kuti ndikupita ku South Africa munditengera iyeyo kulimbikira kwake pa ground. Debola ene top goal scorer mu ligi yathu imene yangotha kumene ndi striker wabwino munthu ukachinyaza zigoli zambiri ndikuti ndi striker wabwino
mundisimikiza pano tonse katione amagemu zigoli sisenga puna wake timajinya matundu anje timawerengereni no reporters umuntu akunya chigoli cha mpiri cha chiwiri timaphatikiza so top goal scorer akuyeneradi kuti alowe mu squad komanso iye akuyenera kuzapereka lonso ndi danga lake kuti muna maka ndikuthekera kuti panopo fa national team kodi apereka service ya mtundu anje kapena nzaka amene azimenya nawo amene wapeza squad amuthandiza bwanji ndimufunira zabwino kwambiri chiyonse imene angapange pa training ali ndi kuthekera kuti atopena ku South Africa atisonyeze luso lake apita ku South Africa akapakatwa fogera ndi ku South Africa sangataniso sangapita koma ndikufunira zabwino ifonga ndikunya zigolo zotere zija ndikuti ndikuthekera kutani kuthandiza timu yathu kuti kusogolo maplayers onse amene angachite bwino ku Cosafa kapena kupamba pa training kupita ku Cosafa ali ndi kuthekera kupeza mwayo kupita kuti kupita ku Morocco mu March zomwe kwambiri muno coach mene kupita ku South Africa kumeneku timu ya Malawi kutengedwa kuti ndi imodzi soma matimu amene mu mpikisano ngati wa Cosafa timachita bwino kwambiri munafotokoza pomweyo mukutinso mwina mpikisano amene ukuthandizireni kwambiri mu mpikisano wa AFCON situdziwa kuti asungwana mufuna atakapereka performance yotani kuti at least mwina kutsogolo kuti chitenso bwino kwambiri zomwe kwambiri and mmene ndafotokozeranso pena pake ndanena kuti tikulowa mkampa next week kukhala competition yaikulu kwambiri chifukwa kuti ena akuyenera kulimbikira noti chifukwa kuti tikupita ku South Africa koma mwina akuyenera patsogolo magemu awo AFCON ndikuyembekeza kuti kukhala mpikisano waukulu training tikayamba and ndikusimikizeni panopa amene atipange atisonyeze luso lake kuti andikuthekera sititengera kuti uyu ndi nkhalakale kapena ali gulu limene anapanga nawo qualify ya AFCON koma titengera kuti munthu ndi luso lake amene akusonyezera ayenera kupita ku South Africa mwina asikuchoka South Africa akalimbikirenso mendendene mu target yathu ndino kuti mwina tikafike finals mwinaso kutenganso kachikena Cosafa zitipanga mphamvu kwambiri zitipekera mphamvu yabwino kwambiri kuti ndikuti timu ndio ndikuthekera ndokhozekera kuti kujana ku AFCON so zambiri zimene tikatengere kuchika chikamba training kuna kuti zitipasa ikamata Cosafa kuna kuti tukhozekera takhozekera mtundu anje chifukwa ndi competition tournament komabe penda pake tikupeza magemu ambiri amene timenye nthawi imodzi amene mwina tikanatha mwina osapeza kapena kuapeza kuchokera ndi mene FA kana tipangira zomwe kwambiri mwina kusapezeka kwa osewera amene ali ku under 20 mwina kukusokonezeniso mwina pakukonzekera kopita chitsogolo kwina kulikonse sikutisokoneza kwambiri chifuna kuti pakati panopa maplayers under 20 ali mukampu akukonzekera mwina wiki amala kunyamuka kapita ku Guinea akamenya fix yawo ya World Cup komano ndi maplayers amene pakapaka panopa ali pambali tukasungwa tuwaona kunena kuti ena ndi Malawi players Scorchers akamachoka kumene koko mwina akamenya game ku Guinea ndikuzamalizira ku Lilongwe pa bingu tiona tabanga assess bwino wakenso timu yikuenda ndi assistant coach Mark Chombo amene ndikuthekeraso kwaona ndikuthekera usapanga recommend kuti coach uyu ukuku apangasa kuti tiene kukhala naye uyu sisi kuna kukhala naye nde ubwino wake ndi coach nzanga amene tipasane feedback komano ndinene kuti ndi maplayers athu amene amamenya Scorchers tenda nawo tapanga nawo qualify limodzi akuyenda kupezekanso mu squad yathu ya tikamapita ku Cosafa palibeso fusolina zikomo kwambiri anzanga mutamva kuyitanidwa munabwera kuti muzamve ndandanda wa Scorchers kumene kupita ku Cosafa coach wafotokoza momveka bwino zifukwa zosiyana-siyana zimene wayitanira magokipa 7 zifukwa zimene wayitanira Debola Hene zifukwa zimene muli asimenye simwaka tikuziwa kunena kuti kubwera kwanu kupangisa kunena kuti anthu adziwe kunjako zifukwa zimene coach wachulira ndandanda otero chifukwa chake nthawi zonse timakondwera chifukwa chakubwera kwanu apanso ndi mapeto pa mkumano wathu kuno ku Mpira House kumene Love Mufaziri head coach wa Scorchers Malawi Women's National Football Team amatchula squad yake yopita ku Cosafa zikomo kwambiri nimpase Tadala Manda kuti amalize ndimene zathela kuno ku Mpira Village kumene Love Mufaziri amene ali mphunzitsi wankulu wa timu ya Scorchers
mpira wa miyendo koma asungwana amanena ndandanda kwa asungwana amene akuyenera akagwire ntchito kumeneko ku South Africa akuyembekezera kuyamba mbindikiro pa 4 February amene angachite bwino ndekuti azakhala akupita nawo ku Cosafa kumene tili ndi masiku ochepa chabe mwina ni mwayi wokuti Malawi ikhale ndi masewero apa ubale amene mwinaso cholinga chikakhala chosiyana potengera kuti 2023 ngati dziko tidasangalala kumbali ya mpira wa miyendo anakatibweresera Cosafa asungwana a timu ya dziko lino 2024 tidapita tinakalephera kufika ndi meyosiriza titagonja ndi Zambia masemis apa tikupita mu 2026 koma ndi competition ya 2025 chifukwa chaka chatha kunalibe Cosafa. Njira yomweyo tikuyembekezera kuti akamatha masiku okwana 47 tidzaone kuti tili ndi timu yotani pamene masewero athu oyamba pa 17 March kodi tikachita motani ngati dziko tili mu group C kumene muli zirombo Nigeria, Zambia, Egypt kodi ngati dziko ma preparations akhale akuyenda motani afotokozaso kuti ndi chifukwa chani anthu ena amene pakadali pano akusewera maiko akutali sadabwere nawo si black ya FIFA ya women's ndekuti ndikovuta kuti alembere makalata anthu kati amenewo apitirize kutumikira dziko lawo akazawafuna cha mu February kumapetoko ndekuti azakhala available kuti asewerere timu ya dziko lino Scorchers. Ine Tadala Manda ndagwira ntchito ndi producer wanga Duncan Kaonga, Francis Kambewa, Jafali Sanudi komanso Luke Chafukira. Tisaiwale wonderful chaipa ku studio tikumanenso ma program osatira. Bye bye.